Так, продолжаем. Так, кто-то меня ждет на втором этаже в деревне. О, куры. Здорово. Что, с вами пообщаться можно? Yes, yes, you look just the type. I found the culprit. Tell that to Big Marge, if you... Did you hear? No one to keep them. Not my eggs, our eggs. All the family are... Так, у этих яйца украли. Здорово, стражники. Ah, yes. One of Murray's heroes passes. Come on through. You ever think about running off, like Barnby and Sandy? Hell no. You don't want to break- You... Poor dwarf. Do you even know what they've done? A Magister guard approaches. Behind her, on the gallows, two lizards, one in a Magister uniform. Step away from the prisoner. Отойди от пленницы. За что ее? She's hanging by her hands because the boss don't want her dead just yet. She's a tough one, Meister Seaver. She's a sick... What have you heard? Have you heard that they killed... She was part of the Order. Knew Alexander personally. Alexander trusted her. She wasn't there when Alexander fell, but White Magister Raymond uncovered the truth. She's as guilty as any of them, and I reckon she got off lightly. I'd have had her flayed alive with a salted bullwhip. You're going to... She betrayed Alexander. I'd sooner die than free her. You insult me. Why, I wouldn't do it for... All right then, done. But... Why would I kill Lucy in second most? The lizard hangs from the... Welcome to Driftwood, Godwoken. One bloody eye cracks open, glittering gold. Chased you all the way here from Fort Joy, did they? Or indeed you could stand there gawping like a mutt at the dinner table. That is certainly all right. The Meister bares her teeth, stained Ah. a deep pink by her blood, Это and та growls. наставница, ёбаный рот. Melody is unfortunately mistaken. I cannot train you, but I can certainly help you on your path. As long as I am free of this rope. Be quick about it. Who knows? God's teeth, it feels good to move again. Now, best scurry off before that Magister wanders back. Угу. Пойдет она в город. Нет, она не в город. Нет, в город она пошла. Понял. Ладно, я тебя еще найду.
one unaffected egg behind them. Perhaps there's still a chance. Стильно. There you are, little egg. Это цыплят. Пескуна мы нашли. Оу. I bet you're the musical sort. You've thought about taking up the lute. I got a few ready to go, all for... Well, that's one kind of melody. I'll give you that. Everyone's got tune in them. You just gotta look. My brother Laszlo couldn't carry a tune in a bucket when he's all right then, yeah? That's Laszlo, all right. If he had the blues, you'd never know it. I hate the Magisters for what they've done. I keep going though, hoping to get to Ark sooner than later. Lucian's Day crowds will be wanting some musical drive. Come back if you need. I'll be whittling away. Угу. Так, зелье восстановления мне надо.
Useful? Ah, you mean deadly. Used to make bows and fletch arrows, but left that hobby behind. Maybe it's... Come back later then. I need a... Спасибо. Я понял. Paladins up ahead. Men of my vintage. Wonder if I served with any of them back in the war. Halt, traveller! Who goes there? Ha! If you're looking for adventure, east Да, я the way ищу to приключений, go. мужик. It's a void-woken hellhole over there. Sorcerer at work. Powerful one. Of course, you could wait for holding the fort like we always do. Usually the fort in question is bigger than this one, but you do the job in front of you, don't you? See, what should you expect beyond the bridge? Expect sorcery of the highest order. Expect void-woken, bigger and badder. Go on through, adventurer. Heading east. If I were you, I wouldn't. You look tough, but you ain't tough enough. East'll be your funeral. The rolling pastures of Paradise Downs ain't paradisical no more. You've hit a nerve. Ain't none of your business why I'm still here. Like I say, I shall not... Where, as I live and scarcely breathe, thought you died in the death fog. Thought you died a hero. We really gave those Black Ring what for, eh? And now that the war's over... Matter of fact, speaking of cleaning up, I've some... He taps a finger on the map on the table. Да, давай мне работу. Я хочу опыт и работу. Давай. Here, in the Black Pits, are White Magisters. Their operation is shrouded in mystery, and we suspect that Dallas herself and her master... How much do you want? I have fewer paladins to pay, so I have... He thinks on this. It's a hefty amount. He offers you an item. A whistle-like device. It's nestled in your hand. When you're ready, send a war owl. Be careful out there. It's a dangerous place these days. He looks you in the eye. I know it goes without saying, Ben Mezd, but don't get caught. Хорошо. Вырубить. I shall not mourn till war is done. I shall not weep while blood still runs. I'll hold my tears when weeping comes. Who shall avenge you, darling one? I shall not mourn till war is done. I shall not weep while blood still runs. I'll hold my tears when weeping comes. Who shall avenge you, darling one? I shall not mourn till war is done.
shall not weep while blood still runs. I'll hold my tears when weeping comes. Who shall avenge you, darling one? О. Клик снайпером. Хорошо. I shall not mourn till war is done. I shall not weep while blood still runs. I'll hold my tears when weeping comes. Who shall avenge you, darling one? It's been cursed. Так, ловкость надо поднять, чтобы одевать некоторые вещи. Ловкость восприятия. He looks up from his map.
noticed. A senior paladin sits hunched over a tattered map. He registers your presence, sits back. I notice. He looks up from his map. I notice. I shall not mourn till war is done. I shall not weep while blood still runs. I'll hold my tears when weeping comes. Shall avenge you, darling one. He looks up from his map. I notice. I shall not mourn till war is done. I shall not weep while blood still runs. I'll hold my tears when weeping comes. Who shall avenge you, darling one? Так, ну, ладно, скупились, все нормально, живы, здоровы. While blood still runs, I'll hold my tears when weeping comes. Ты их отпиваешь? Здорово. Seems like the only work these days is in fixing weapons. They're happy to. Some of that stuff's not bad, friend. It's a little better now, if I say so myself. Good luck to you. Так, ладно, паладины. Так, ставка паладинов. Да, ставка паладинов. Идем дальше. О, телепорт. Хорошо, отлично. Я бы даже... Careful now. That's a trap. Давай, типа. Somewhere better than here, maybe. The couple notice you approach. The man offers a cheery smile. Greetings. Greetings. The open road. And a new life. Fulton, our business is our business. The man nods. We don't know where we're going, but we're definitely not going back. There's no reason for anyone to go back where we came from unless they have a death. We heard that our homes are likely gone. Void woken. We'd be dead with everyone there if we weren't forced. Fulton's a sorcerer. I don't care about that. I love him. Yeah, they... Well, they're all dead now. Да. Счастья вам. Но, учитывая, как эти гондоны работают, может случиться что-то плохое. The little squirrel cowers beneath a leafy... Please! Please don't step on me.
Жаль, Бельчон. Жаль твоего брата. Здорово, жаб. Oh my God, you turn milk green and a magister's red coat black. My mistress Alice might fancy you though. She has a taste for the magisters with the red coats chased her into the wood. Так, нашли ключ от дома ведьмы. Smells of lavender and charred flesh. It's almost homely. Almost. Is that her eye? Did she pluck out her own eye? О, машина. Привет. Воровство слишком низок. 3, 1. Надо запомнить, что тут есть домик ведьмы, и туда надо. О, зайчик. You're human, aren't you? You're not straw, but I bit some straw. It was shaped a little like you, but then it... The rabbit shakes its head. No, I'm dizzy. Так, молчаливые наблюдатели. Ух, хера. Jonathan, how long has it been? Gareth looks to the limp body at his feet, then to you, so... I knew I'd see him again. I wish it hadn't been like this. No! I mean, no. This man, this magister, his name...
is Jonathan. He's my friend. I led him here. I felt someone's gaze on me from almost the very moment I stepped foot on the coast. Lucian taught never to ignore augury. I came here and waited. The door swung open and it was him. No. A face I hadn't seen since I was called to the Seekers. He didn't say a word. Now I must... Gareth raises his blade and tightens his grip, but falters. He cannot strike the final blow. You want me to drag a wight across the coast in viewing distance of a dozen magisters and get a tongue lashing from Malady as a reward? I have not lost all sense, I assure you. Gareth's fingers open and close around his sword's hilt. His breathing quickens, his forehead wrinkles, yet his arm remains suspended in air. Blood seeps from Jonathan's wound and pools at Gareth's feet. He stares at the... What? Gareth's eyes go glassy. There is no warmth. I need to go. Away from here. Away from this. I don't think you understand. А, надо в заклинание вывести. Так, Феникс, провокация, ярость, таран, блиц-атака, смерч. Стрел. Garbage. Ты хорошо, ты наблюдательна. Did you expect a needle? 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 Потрепанный том, надо его забрать. Блин, седой шептун. Угу. The squirrel's cheeks... Too skinny. As the squirrel speaks, one fat acorn plops out of its mouth and rolls onto the ground between you.
The squirrel's eyes go wide as its mouth. Get your beady eyes off. The squirrel grasps the acorn. Да не заберу я тебя. У тебя твои желуди. Коровы. Mating season, you know. Not a good time to be bringing a litter into the world. Да. Help us! Shush, Mabel! Don't you shush me, Geraldine. Shh! I know they're still here. My apologies for my idiot friend. You won't believe it. You won't believe. Truth is, kind sir, that we are not, in fact. We're people, captives to be exact. Enslaved by the witch. You're not here to visit Alice Elysian, are you? I told you not to trust. No, you didn't, Geraldine. Now shush. But what if she finds Geraldine? How could things possibly? I can think of a few ways. Just get us something to drink. What my friend here means to say, kind sir, is that there's a cure for our condition. Alice Elysian has it in her house. If we could drink it, we don't mention, for God's sake, Geraldine. What rats? They're just ordinary rats. Nothing special or awful about the witch ain't. What my friend wishes to say is that Alice went into the cloister to collect herbs and hasn't been seen in some time. But that, would you mind awfully procuring for us a small potion that Alice Elysian keeps in her cellar? We'd rather like to, you know, thank the... I humbly thank you. Don't be disgusting. Sure. Geraldine. Oh, right, yeah. Но я не могу попасть пока в подвал. У меня там навыков не хватает, все дела. Опа. Но я его нашел, получается. О, телепорт. Надо открыть. Хорошо. Отлично, я бы даже сказал. Oh. A lake of death fog, and the bridge appears to be down. Someone wants to discourage visitors. There must be a way across. Before you lies a primitive altar to the Seven, apparently constructed during a bite. The air stirs, as though someone had... A voice rises around you. It God woken. The word flutters against your ear. A jolting sensation pierces your heart. As the shock fades, you realize the whispers shuffle away. Please, take care. Scion works. You do not stay away from the thief. Do the Divine Order tend our needs when they steal our lands? Do we only return what is given? Perhaps your body can aid. Not me.
Нет, пока я с вами сражаться точно не буду. Вы 14 левела, я 9. Куда я полез, нахуй, сейчас мне таких ломят, что век не забуду. Так, а ну. You recognize Diana, the runaway scion from Fort Joy. Her face. You! I warned you not to follow! You! Her face, tight with rage, Forgive. The armor warns of thieves. I do not expect friends. I am better. I find another. She gestures at the bound magister and freezes. Yes, yes. Simpleton, watch. Do not touch. Lamia Duran. Please. Take it. The magister's scream bubbles beneath putrid gas and is cut suddenly short. The corpse rocks gently, as if shifting in sleep, and then the creepers knit silently together to weep. Do you see now? It is a marvel. The armor grows from the something beautiful from something evil. Forget her cries. They elevate me. The spores speak, as scions speak to the ancestors with every piece. They grow clearer. A world where we are not prey. She grasps her head as if It is for us. Good find. Блять, сходил, короче, в поликлинику, вот только полчаса назад. Сказали, что? Ну, сказали, что у меня бронхит, нахуй. О, волшебный петух. Обрадовали. Спасибо, Олег. Узрите, ибо вот он я, волшебный петух. Не пугайся моего великоколепия. Волшебный пиздюх. Убил. Ебать, захуярил колдуна петух. Как же заколебали по этой Детарла. Я усомнился в волшебном петухе, и он меня телепортировал. Нахуй телепортировал вообще очень далеко. Не зря говорят, нахуй это далеко. Это пиздец какой-то. Понял? Петухов не оскорбляй. Вот так вот, да? Да. Я не могу тебя закинуть туда, где солнце не светит и радости нет. I don't care if we tear this place apart plank by plank. We will find it. I'm always the sorcerer. Так,
Я зашел в город. И вот и телепорт. Хорошо. As the Magister's eyes alight upon you, they widen until they are practically bulging out of their sockets. One. Ifan Ben Mezda's our living breeze. Так. I don't know how you got free, but it'll be back to the joy with you, and no mistake. One eye squints, the other bulges out even. Oh, it's you, all right. Магистр Карит. It's definitely Или you. Карил. Your little tricks won't work on Кэрил. me. Как правильно? How much? So little. You can sit and think about your stinginess at leisure. Oh, that's it. Да ёбаный рот, а. Ёбаный крот. Да меня магистры доебываются. На каждом шагу. А, ну да, я, конечно, их вырезал там на их острове, но это не важно. Это было в прошлом. Вообще не важно. Это в прошлом. Я исправился. Далее. Hush. She places it. It fades. No, the armor must be. She places it. It fades. No, not my plans. A world where she grasps her head. You do not ask. It doesn't. Nice. Костя не появлялся еще? Нет, там какие-то свои проблемы. А он же вроде на больничном, да? She places it. It Так же, fades как и я. too. My prisoner says that it is said to be a hollow place. Знаешь, что делать. Stone and fire and Плане. filth. I go even so. Я шучу. Тоже больничный типа. Нет, слишком мало Я платят знаю. за больничный, я ебал. Такая Олег, я потеря знаю, денег. я знаю, я прикалываюсь. Я слишком люблю бабки, чтобы... Олег такой там, типа, знаешь, блядь, подыхает, там сопли, гной течет, я слишком люблю деньги, да. Несите еще этого дерьма. Так, понятно. Ладно, сходим в город. Ой, блядь, извини, что-то мне это немножко... Я вот, После кстати, ночи после того, как... Ну вот, ушел тогда. Пошел, блин, поспал часик. Это пиздец просто. Да я тоже, я отошел, поспать не смог, меня все равно хрип идет, блядь, сраный. Так больше не говорю с волшебным петухом, потому что он закинет меня еще, блин. Ага. В гриль. На вертеле такой крутится. Петушара крутится, лавеха мутится. На секунду себе представил, типа, люля-кебаб, люля-кебаб. Из волшебного петуха. Ебать, тут, конечно, магистры продажные, суки, а. Я им деньги предлагаю, а они сразу, да, возьмем деньги, иди нахуй. Олег, в Москве ФСБ сорвала фестиваль Mi Amore Fest, организованный любителями сериала My Little Pony. Блядь. Мероприятие было прервано под предлогом пропаганды ЛГБТ. Ну, да, там мир, дружба, радуга, все дела. Да. Так, что это у нас? Дом мейстера. Американский коп расстрелял собственную патрульную машину, приняв звук упавшего желуди за выстрел. После того, как желудь упал на крышу машины, действия развивались как в эпическом боевике. Полицейский сделал несколько кувырков и вместе с коллегой расстрелял машину, в которой сидел задержанный в наручниках. Более того, в какой-то момент шизоид в погонах даже стал кричать: «Я ранен!»
и стонал от боли. Несмотря на множество выстрелов машинам, задержанный не пострадал. Пугливый полицейский был вынужден подать в общем, в отставку. Блядь. Сука, Там уже вон уже куча мемов. Типа запретите желтый. Блин, там реально видос он хуярит, вон пизда, блядь. Ебанутый, блядь. Белка схватила, наверное. Там уже, типа, вон куча мемасов, блядь. Так, подожди, как там переслать-то? А вот. Тебе скину, просто посмотришь, блядь, это пиздец реально. Ты реально шизоид просто нахуй. Так, блядь, он еще и с коллегой, то есть еще и второй такой был, блядь. Ну, блядь. Может быть, их тоже уже запугали настолько, ну, в том Но у них на плане, самом деле, я смотрел, опасная чувак, работа. вот чувак, он, короче, откуда то ли с России, то ли откуда, короче, он приехал туда, вот, ну, в Америку жить. И он, короче, там уже давно живет, работает полицейским. И вот он рассказывал, почему, собственно, вот у них такие вот ситуации. Там вообще пиздец. Вот, ну, почему там обычно они часто применяют оружие. Ты понимаешь, там он показывал, то пистолет, он маленький, вот он реально в руке помещается. То есть кулак зажал, его не видно. В нем 6 патронов, способных спокойно пробивать даже броники, вот, которые полицейские носят, так называемыми горячими патронами. А он даже меньше телефона. Да? Я говорю, хрен знает, зачем там человек полез в карман. О, блядь. Что, то опять новость какая-то? Олег, это просто оценишь. Падла. Сейчас я вернусь. Сейчас я вернусь. Хороший свитер, да?
Кекс, 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 кекс. Так. Анатолий. Так. Так. Мейстер Сива, я вас спас. Огоните бабки, пожалуйста. In your case, more than I suspect, man, God or even a reptile can It is not enough to be God-woken in order to ascend to divinity. As she speaks, the Meister uncorks a vial of shimmering liquid, sauce. She lets a couple of drops fall. She stares at the empty spot on her palm for a long moment before turning... A process by which God-woken may ascend. It begins with discovering your deepest self, delving into your own soul. Quite. Enthusiasm? On a week we shall begin once we have the tools we need from my vault. You may have been chosen God-woken, but becoming divine requires more than a... Come, God-woken. It is time to see just how awake you... Fortunately, the Magister you are to say due to fashion. Kindly remove that painting from the wall. Я посмотрю, что у тебя в доме полезного есть. Прикольно. Да ёб, там у меня опознания нет. Книжки у нее в доме пораскиданы. О, книжка называется «Т, значит тролль». Так, и где твоя это подвал? It really is quite simple. In the corner there's a painting. А, в углу есть картина. Remove it and push. The combination to the vault is Код для входа в подвал. 15R 34L 23R 35R Издеваешься? 9R 16L 30. I pray my instructions will. Your talent for following simple Хера, instructions вот это fills под me with кроватью у wonder тебя. and pride. Push A stone door lies flush with the floorboards. Etched whorls in the granite frame are taking your time. You carefully enter the combination. Follow me. Блять, почему твой подвал похож на пыточную? Я не хочу. У тебя тут грибы растут, это хорошо. Это я бы даже сказал замечательно. Вино хранишь даже. Хороший вы мейстер. Try not to break anything in the meantime. Так, что тут у нас? Ancient ruins, weird contraptions. This place is an Arcanist's dream. Opening the door, Точно из земли. А, это просто огурец, понял.
Есть. The Meister is examining her wounds, prodding at it. Do you know what it means to have the power of the divine, Godwoken? A chance, yes, but it is much more than that. No, becoming the divine means taking on the power of all the gods and the responsibility. The divine was created by the gods to shelter. The divine cannot use his power for anything else. Very well then. Let's see if we... The ritual itself is quite simple. Drop some blackroot in the bowl. Mix. Ignore any feelings of dizziness, burning in your lungs, or everything you need is here. Ingredients in the cupboard. Sauce in the glowing fountain. The Meister looks back at her wounds, curiously prodding them as fresh blood oozes out, staining her claws. Здорово. Quite. Mind you, being torn asunder by a Voidwoken would be... The Meister points sharply to the ingredients cupboard. And do not lose anything. These ingredients are rare indeed. I'm not high... Opening the door, you see a selection of ingredients. After a quick rummage, you spot the blackroot nestled between the grated. You gather up the blackroot, obsidian lance, and ancient bowl. И пинком закрываю шкаф. Так. Угу, сжигать. Это что? Фонарь. Так. Положить один чернокорм в ритуальную чашу. Где эта ёбаная ритуальная чаша? Нет, это миска обычная. Ну да, короче, знаешь, что сейчас посчитал, Олег? Ага. Олег. Да. Короче говоря, 2900 стоит, вот если перевести, стандартная версия Helldivers'а. Угу. 2918. Это я перевел сначала в доллары, а потом доллары в рубли. Ну, типа, как они это конвертируют. Угу. Так, а сколько будет стоить это у тебя? Сколько там, напомни, эта комиссия идет? Да, она слишком большая. Там что, на этих сервисах нет? Блять, там понимаешь, какая хуета? Если я сейчас на свой аккаунт буду делать, я переплачу, ёбнуться, там, блять, по 2000. Я тебе серьезно говорю, переплата. Я тебе серьезно, я не придумаю, это реально так. Ну ты доллары в гривну переведи и вот чистую цену, и я готов. Доллары в гривны? Угу. Сейчас скажу. Вот 31 доллар 58 центов. Переводим. Сейчас доллар в гривну. 1199. Ну как она тебе, как я смотрю по этой. Все правильно. Просто вопрос интересно. Почему они такую хуйню Я делают? устал, Вообще? да, я немножко устал. Я проснулся недавно, на самом-то деле. То есть... ты спал днем, да? Да, я пару часиков поспал. А нахуя мне бочка со слизью? Нашел в кармане бочку со слизью. Целую, блядь. Да. Я думаю, да, хули... У меня ж персонаж силовик, да? Он должен таскать вещей. Да хуя. А тут, блин, как тебе сказать, смотрю, блин, почти все забито, да и вещей немного.
посмотрим. Я не пойму, а где этот стукай пестик? Ну и где эта ритуальная чаша? Угу. Так, этих нету, ясно. Горлу Толи привет. Что? Горлу Толи привет. Просто он так часто голос подает, что складывается впечатление, что у нее своя жизнь. Я забыл тебе отправить. Что ты мне забыл отправить? Блять, не знаешь, как страшно стало. Моему горлу передают привет. Блять, звучит вот пиздец как двусмысленно. Спасибо, ребят. Как будто я какая-то шлюха. Хнык-хнык. Объединиться. Так. Так, есть. Ритуальную чашу объединился. Так. Что ты мне отправил? Ну я жду. Опустите кровь обсидиановым ланцетом. Слушай, Олег, напомни, как посмотреть регион Steam, ну, это, который у меня сейчас? Нажимаешь сверху справа на свой профиль. Сверху справа, сейчас, подожди. Блять, где он у меня тут? Сверху справа. Право? Ага. Ну там, где крестик, скрыть окно, свернуть. Вот мой профиль. Так, управление аккаунтов там. И жмешь на кнопку об аккаунте. Управление аккаунтом. Так, об аккаунте. Вот, сейчас. Так. Да, типа страна Украина. Знаешь, я говорю. Угу. Ну и где обсидиановый ланцет? Я ж его только что видел. Картошка, зелье. А вот. И поджечь. И вдохнуть газы. As you suck the smoke deep into your lungs, your vision starts to swim and cloud. Потом There is an подгоришь, можно intense не pounding in полностью. your head, and you can feel the world fading. А, да. Эки, конечно, делает видос. Крутой парень. As the world fades away, you lose all sense of being grounded. You Deepest recess of my soul. But it looks like the hall of echoes. Понятно. Надо было словить приход. Вот какие испытания у избранного. Я понял. Bathed in the half-light of these starless barrens, you spot it looks haggard and weak. It's very Ivan, my wolf! Come closer, so that you may see me, as I'm stubborn as ever.
The apparition clasps your face in its shaking hands. You suddenly feel your blind eyes. Speak the spell and see. Please. God is the strange mirror image of yourself. Before you stands the god Ralik in all his spectral glory. You know me now, don't you? I saved you from drowning. I blessed your god-woken soul is my last refuge. My last bastion. Ralik nourishes himself from the source that abounds in your presence. You feel it deep. Ah, yes. Just what I needed. I tell you, dying, the void itself is hunting down the gods, leeching us in ways we never thought possible. We're battling for our very survival. It's a battle we're losing, and should we truly lose, all will be cast into oblivion. To save us both. And you must realize, Ifan, that our fates are now as one. Oh, just as our souls are now теперь я as связан с Богом. We are together. We are a force to be reckoned with. But that means there is but one place we can go. The Well of Ascension. It is a lake, a pool of pure source in which we gave them up freely to create the first divine. Each of us donated half of that which makes us gods. To bathe that is where the road to divinity leads, and you must be the first to reach it at all costs. It was a time of selflessness and sacrifice in the face of our old enemy. The void is stronger than ever. A new divine won't be enough. You need to go to the Well of Ascension, not to bathe in the source. Короче, мне надо искупаться в волшебном озере, чтобы стать божеством. Only he who claims everything Отрастить will be себе огромный, everything. толстый The void's doom. This посох. world's liberator. I hope you understand them to their full extent. But of course, that is what they are saying to their own god woken as we speak. Only one can become a god strong enough to Короче, safeguard нихуя our я не могу world. поменять страну, So make типа. no mistake, Ifan, but don't let that dismay you. Хуй с ним, ладно. For these sins will be Я washed тебе clean by the объяснял. knowledge you Нужно committed them совершить to save покупку all of карты. То existence. есть Я понимаю, To save только у меня your нет kin средств and на your loved кошельке, ones чтобы покупать. А and что the куплю world тем they более? live in. Нет, ты не понял. Прикол в том, что именно ты должен купить картой, а не со счета. Я понял, карта у нас не берется. Все понял, тогда хуй. Тогда хуй. Когда делаем, как ты задумал изначально. Да. Не получается, короче, у меня нихуя это поебень, потому что... Ты видишь, что вот я вот открываю, вот, например, ну вот... Даже не знаю, как тут. Это не ты, зараза. Вот здесь я что-то покупал. По-моему, микрон, что ли, что-то такое. Чего? Олег, подожди. Да. Поздно. Блять, сейчас, подожди. Так, скинь там мне свои платежные параметры. Я просто опять потерял. Обычно, сука. I will lead you there when you're ready, when you've become a true master of the source and speak the language of creation itself. Это не то, это красная моль. Чего? Красная моль. Магазин одежды. Магазин одежды красная моль. Блять. Нормально. Так, сначала попробуй сюда. Подожди, сейчас. Просто еще карточку выкопал, то я Ты его еще... Сначала ты из платка размотай. Блять, хорошо подъебал, Внучек, здесь я умею сейчас, подожди. Так, блять.
Так, это у нас... Из разряда «Внучек, дай я тебе на Кока-Колу дам». Ну, на Кока-Коле, на Кока-Коле. У тебя терминал есть, бабушка, я подготовлю. Внучек, дай я тебе на Кока-Колу дам. Дедушка, я уже и так купил компанию Кока-Кола. Сколько можно? Так, блядь. Так, сначала попробуй тут, если не получится. Сейчас, подожди. Да куда, блядь? Я карту запихнул, ёпту, блядь. Сервисная. Our journey will be fraught with peril. It is a pilgrimage of Здесь по карту challenges проебал. that will require you to command source like horse, Сука, laughter, реально, bulls. похуй, You все flatter даже... me, Ifan. But if all I had to do was give, you would long. We are Так, это I зарплата, но now. это не то. The spells you need to know, I Так, will ну-ка. teach you when you are Подожди, ready. Так, старый, какого First, you хуя? must learn to channel the source Все in заклинания, greater которые тебе volumes. нужно сдать, я That передам is why you тебе, need to когда seek придет время. masters Давай of the сейчас, блядь. У меня там война на дворе, ёбаный рот. Мне этих пиздить надо чем-то. Желательно заклинаниями, добрым словом. Блядь. You must make them teach you. So, return to Riverlong and seek out these sages where they dwell. Once you have, you may return to me, something that will make you understand that for a god, source is. It is a constant, a subject of neither time nor transience. All of you have the vision of a god now. Speak the spell during best of luck. О, теперь у меня Мангёки Шаринган, глаза бога. The Meister stares intently at you. Так, Eyes так, Still так, alive? так, God's сейчас. up. She leans in. Tell me, what did you see? What you know? She sighs in pain. You can't channel enough source. Gods be damned, why couldn't you have a nice simple problem? Finding an orc to dance the hornpipe, perhaps? I know exactly what must be done. You must find a master of source. And I could have helped. The purging which the Magisters included as part of their service was quite efficient. Not enough to silence me, but enough that I would not turn their insides. Enough to sever my link to the font from which all source flows. And certainly enough that I cannot train you. Блин, жалко. Жалко, что они рассекли твою связь с истоком. So we must seek alternatives. Alas, the only source masters not yet hauled off to Fort Joy or turn into meat puppets are those sorcerers that allowed their power to corrupt them. Many are wicked, cruel, vile, and generally not good teacher material, but we may have no others to turn to. Just so, some of these are quite dark, twisted individuals. The kind of creatures, however, it is the path we walk. No. The Meister doubles over in a... No matter what is asked of you, you must learn from them. The Magisters have kept ledgers with all known sorcerers, especially the powerful ones not yet captured. They would but to be careful not to get caught. I was their guest for a time. And if their barracks turns out to be as empty as their skulls, just try to... As she speaks. I wish there was more I could do, but in this condition, I would be more a hindrance than a boon. Godspeed, and remember... Так, есть, хорошо. Так, это бар. Last time I was here, I summoned my wolf right... Сейчас, секунду. Стоп, какой-то дух послушника, не понял. Сейчас 10 минут отойду. Да, захотел. давай. Блять. Ну. И... Вот. The spirit of an elegant elven woman You can see me. I am the Meister's apprentice.
I study under her, but I do not learn. I hear tales of the ritual. A Meister tells me it cannot happen, that I am not God-woken. То есть ты обиделась об ритуал, который я I'm использую? I try. I burn the root. No air fills my lungs, only fire. When the spirit looks at you. It is hard to hear of such power and not covet it for yourself. Nice. Пытаемся найти что-то интересное. Oh, we dwarves had a kingdom. Heavens to Bessie, another one. More queer folk. Just look at you. Tame owl. Anyway, tavern's just down the road. Can't miss it, cause that's where all the queer ones go. Clank, don't know what's going. Ебать, бэк, As блядь. the Magister's eyes alight upon you, they... If Anne Ben Mez does our living breeze. She considers you... How much? So much? You have to be hiding something. Now, come on. Back into a cage where you belong. Little tricks won't work on me. The Magister grabs the coin and looks around, shifting. Get out of here. Ух ты, сколько гномов. My, but what a scout! Seems to me you could use a touch of. Что ты продаешь? Жезл. Smells worse over here than a dozen rotten eggs dropped in a vat of vinegar. Yep. Calm as a coiled spring. Beneath the Magister bestowed garb, you can see an old and faded... You needing supplies? I'd stock up if I were you. It's madness out there. Never seen anything like it. Until later. Good day to you. War's a brewing, my friend. Special prices for you. War is hell, my friend. Special but price. it's very good for business. Good luck to Эльфийский you. меч. Клинок палец. Bishop Alexander was slain by singers. Culprits still at large. Неплохое оружие. И название мне нравится. Шинкователь. You're safe among friends. Never forget. Hear ye! Queen Justinia executes 24 noblemen for insubordination. Keeping it together, Bree. I'm all right. Так. Что еще можно продать лишнего? You're safe among friends. Never forget. Hear ye! Divine order to march against the ancient empire. Smells worse over here than a dozen rotten eggs dropped in a vat of vinegar. Скажем, РБК очень молчаливого наблюдателя. If I don't come visit your ton,
Who will? Wouldn't you like to know? Bishop Alexander was slain by singers. Culprits still at large. We'll safe among friends. Never forget. Нет, наверное, я оставляю это. Executes 24 noblemen for insubordination. Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as it don't too much. You're safe among friends. Never forget. Smells worse over here than a dozen rotten eggs dropped in a vat of vinegar. Then don't come over. Not like you're buying anything. If I don't come visit your ton, who will? Wouldn't you like to know? Так, что тут у нас остается? You're safe among friends. Never forget it. Well met, friend. You look down at the cart and see fish with flaking scales, tumours and, in one case, 3... It's free to look. Fair travels, friend. Latest new! Many a latest, my friend. The war, the bishop, the queen. Whoop. You're safe among friends. Двенадцатый левел. Мы 9-го пока. Worse over here. Идем туда. Та-та-та-там. Doubled over in agony, the shivering Magister spirit mumbles to it, noting the attention. He straightens, revealing insignia spelling Kinnet, and a jagged wound spilling his innards upon the ground. He reaches a ghostly hand into your chest. You become Kinnet. His memory, warmth, comfort. You are Kinnet, playing cards with your mate. It's a one-man job, a job no man wants. Your sly-eyed troop leader holds out straws to you and the others. You feel the short straw and hear them shout, "Kinnet!" You know what that means. A lonely traipse in the cold dark. You dawdle and grumble, all massacre. Your lantern reveals ravaged corpses in every direction. Inhaling sharply. No! Kinnet's tears fall from your eyes as you recognize a dark thicket rustles to your left.
A claw rakes savage stripes across your guts. As Kinnet dies, all goes black. Staggering back from Kinnet's deathly grasp, as you pluck the short straw from his hands, Kinnet weeps with relief. He looks around, then looks at you, and then... History is written by victors. The spirits of a Magister and a Dwarf are locked in ethereal combat. Their vicious blows make... Sorcerer! You must hate the Reds as much as I do, eh? Rightly so. Reds had sorcerers locked up tight in that caravan. And you know... The Magister lunges... Anna, you saw it with your own eyes. You know sorcerer's law, Voidwoken, and you know we'd all still be alive if you hadn't attacked... Not to flip your flocks or nothing, but 'tis more that my boss Lohar is against Magisters than for sorcerers, if you know what I Коли mean. вы на них работаете, если вы их цените? The Magister snort. Lohar, I should have known. Sorcerer, if you want to stay alive around these parts, you'll stay far, far away from that walking vermin. Though, on the other hand, maybe you should go stand near him. Maybe the Voidwoken could take him out where we failed. Ha! The dwarf eyes you steadily and silently, his mouth a straight line. The Magister shrugs. Well, if I knew that, we'd have taken him out long ago. All I can say is, he's somewhere in Driftwood. And before it all, Voidwoken stole the sorcerers along the cliffs, headed for Seven knows where. Oblivious to your presence, the dwarf turns to you, a quizzical look in his bright eyes. Not to flip your flocks or nothing, but 'tis more that my boss... The Magister snort. Lohar, I should have known. The dwarf, the Magister... Well, if I knew that... Пиздец. Oblivious to your presence, the dwarf turns to you. The dwarf eyes you steadily and the Magister shrugs. Well, if I knew that... You dare strike me? Step The back. bull lazily chews. Животные инстинкты. Поговорите с призраком животного. Guess I should have seen that coming. Yep, sure do. Ебать. Бэк ясновидец. All bulls can see the future. Правда мертвый, но I'm бэк. surprised you don't know. Ясновидец. Херово ясновидец, раз мертвый. Все быки это умеют. Хуя. Блять. Да у тебя петухи всемогущие, то говядина ясновидящая, блять. So far, sure don't miss pulling wagons. You sure you want to know? All right. The bull shakes itself, swallows. You're gonna die. Ебать, сука. Цыганка, блядь, на базаре мне, блядь, лучше нагадает, тварь ты такая. Сука, был бы живой бы, зарубил бы, сука, на шашлык. Расскажи мне мое будущее. Ты умрешь. Блядь. Сука, 100% ясновидение. Ебаться в рот. Think about that now. Soon. А я спрашиваю, ну хорошо, я умру. А когда? Дай подумать. Скоро. Ебать, точные предсказания от быка. Просто, вот мои... По-моему, я знаю, почему он умер. Может быть, еще. Еще что-то просит, блядь, за это. Бэк такой, я знал, что ты согласишься. Ебутся мишки. Ебутся мыши, шаг на порядке. Так, мне на... Ты понимаешь, что меня просят сделать? Пойти на кладбище. Зря это они делают. Так, надо тпшнуться на корабль и скормить все трупы моей эльфийки. Блять. Чё не так? Все в пределах нормы, наверное. Эльфийка, ты где, блядь?
Пизда, у меня эльфийка с корабля пропала. Ты уже скачиваешь? Нет, я даже не принял подарок. Сейчас сначала разберусь со способом фото. Я поставил его, пусть уже качает, а там уже будешь разбираться. Подожди, Ограбление могилы. Это же любимые занятия всех геймеров. Конечно. Ага. Так, куда вы дели мою плотоядную эльфиечку? Блять. Олег, стой. Так, ладно, Дратфорд площадь. Keeping it together, Bree? I'm all right. Never forget it. Сука, все рыбой провонялось, все. Магистр командор в Дритфуде. Казарма магистров. О, ведьма. Дэна. Ладно, давайте еще пошаримся по городу, может что интересное найдем. Например, мою эльфиечку, она где-то бухает, я уверен. May the seven usher us to paradise against all the odds. Так, наверное, черный бэк. Так, вышибала. Curiosity kills the cat, or gets it sent to Fort Joy. You're willing to risk Fort Joy for one night with a lizard? Then you're an idiot. Mother, I have no words for that. Олег, сколько у тебя там комиссия получается, вот этот второй способ, который уж этот мне первый не пускает? Да я не помню. Ну, прилично. Блять, ну сколько? Ты мне 4000 кидал, да? Я получил 1490. Охуеть объяснил. Охуеть объяснил. Ну, ты кидал 4. Времени я на выхлопе получил 1480. Это, блядь, какое объяснение? Баран Оливер. Слышь ты, баран. Ты говоришь, получил 1400, да? Угу. Ну, 1500, как рублей. Короче, 200 гривен они у тебя хуярят. Да. Пиздец, конечно. Положи, сколько нужно. Сейчас, подожди, считаем. Зачем ты ко мне вломился? Хотя бы такой дыры и манеры у всех деревенских, как я посмотрю. Перед вами человек носит явно фальшивую бороду и всколоченный рыжий парик, блять. Это же Кал, ваш старый знакомец из одиноких волков. Forgive my style. I look a right pickled pepper pot, don't I? Why do you think? Why do we ever do any of the ridiculous stuff we... Oh, nice job on Alexander, by the way. That'll net you a pretty penny, I'd wager.
Best get back on that, eh? Or they'll be calling you the Silver Floor. So what next? Grapevine says you know the whereabouts of more Godwoken. Guess you'll be taking them on over Roost's Way, eh? Camped out at an abandoned sawmill not too far. Baron hunkers down and sketches a rough map from your present location on the floor using an apple, some... Suppose you'd best get moving, huh? And I'd best get back to living the no-thrills barred life of... Ah, you know how it is. Pretend you own the place and a surprisingly large number of people just go along with it. But I won't lie, the beard... Ну и, конечно, врать не стану, женщинам борда очень нравится. Толя, бери на заметку. О, тут Дима, блядь, понаписывал, я попропускал. Дима, извини, братан. Это же что ты предлагаешь ему скачать? Ну, мы ему купили Helldivers. Точнее, он себе купил. Жить у моря, жаловаться пока еще... рыбы, это маразм. Я еще пока только пытаюсь купить его. Ну, вообще-то он у тебя. Олег, я пока его еще не принял, ты сказал. Если сейчас не пройдет оплата... Нет, Олег, я не хочу быть сволочью, что, блядь, вот, ну реально. Какая ты сволочь? Ты не сволочь. Да. Жирная сволочь, это да. Блядь! Извини, если обидел. Пацаны, у кого из зоопарка крыса сбежала? На стриме тут сидит, блядь. Стрелочница. Пиздец, просто, блядь. Ебать. Насрал. Сильно, сильно. Завоняло же, блядь. Блядь. Глаза режут. This is going nowhere. An elf in tattered... So many suspects. So many potential culprits. I need to narrow down the list. Think, you damn elf, think. A floorboard creaks beneath your foot. What? Why do you sneak up on me? Don't you show some sense and hold your... My own Magister comrades are vanishing from right here in Driftwood. Whoever's behind it must be stopped. If you hear anything, 3 Magisters vanished so far, all within Driftwood. That's what I'm intent on finding out. This tavern is full of scum. I have to keep investigating. Keep the pressure up. The culprit will make a mistake eventually. You do that. Мне надо левел апнуть. И найти мою эльфийку плотоядную. Ну, сука, где она спряталась? Сучка, так, ты где? короче, отправляю тебе вот так. Ага. Угу. 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 На развитие канала. Угу. На развитие Олега. Да. Все, Олег отправил. Ну, мне интересно, будет ли сообщение в этом? Так, здесь у меня прошло. Сейчас посмотрим. Ну, у меня написано, что выполнено. Да, все, мне деньги списались. Так. Вот теперь тогда нажимаем принять. Я, блядь, Костю предупреждал, не иди на больничный, блядь, мало бабок получишь. Да, есть. Ну, я там вроде компенсировал, читал, сколько должно быть. Даже если мне это не страшно. Тебе не жалко. Ну, тут тоже как деньги тратишься, и чё? I've got a worse problem than that. Way worse. I've gone and dropped my wedding ring in the water. Завтра еще надо этот купить. Ингалятор. Обручальное кольцо в воду обронил. Ёбаный ты хуй. Домой не возвращайся, жена тебя, блядь, выебет. Ты кто? Я тут. I was casting a line and I cast my bloody wedding ring instead. Log. My fingers aren't as fat as they used to be. He contrives to give you a sad look.
Так, Дима там Ебать, мой голос стрёмно звучит на стриме, капец. Прикинь. Ты страшный человек. Так, а ну Диман клипец замутил. А ну посмотрим. Ты не сволочь. Я еще пока только пытаюсь убить его. А ну, вообще-то он у тебя. Олег, я пока его еще не принял, ты сказал. Если сейчас не пройдет оплата... Нет, Олег, я не хочу быть сволочью. Подожди, Дима записал по поводу, что ты не сволочь. Дима, поймал. Дим, это прям удар вот прям по яйкам. Прям с вертуха, я бы даже сказал, удар. Так, ну что, вашим... Как это сказать? В вашем полку демократов прибыло? Блин. All things equal between an angry wife and void woken, I'm leaning towards the wife. I'm not asking you to risk. Так, пошла загрузка. Все на диск C ставлю. Вот теперь знаю, во что поиграть. Кстати, все, я вчера все удалил ПВ. Я понял, насколько они ущербную сделали там систему. Я даже, честно сказать, я немножко в ахуе. Я понял, что Warcraft, ПДО и прочие игры просто золото по сравнению с тем, что сделали в ПВ. Просто пиздец. Так, не зря из этой игры ушел. Толян, прекращай, как можно ударить в то место, которого нет. Дим, я тебе персонально сейчас включу камеру и буду стрим 10-часовой показывать. Так, ну что тут? Плюс 80 к урону. А по поводу места, которое слышишь? О, стальные. Да, блядь, уже, сука, кашлять по-хорошему нечем. Гребаный позыв уже достал. Так, молох пустоты, а ну... Я хороший, я такой хороший, я очень хорошенький, такой хороший. На самом деле я гандон! Дима, да, ты гандон. Я хороший. Блин, собака. Оу, наконец-то у него урон есть. Уроний. Хера амфибия скачет. А почему амфибия ебашит молнией? Что не так, Дима? Гендальф это топ. Блять. Так, ну чё? Задержка воспроизведения. Сколько секунд получается? Где-то примерно 5. Ну, 5. 15 не хочешь? Ну, сейчас ровно выставился. А ну, надо сохраниться. Слушай, Олег, самое, знаешь, что забавное? Извините, перейду секундочку. Самое забавное. На телефоне у меня идет вот норма. То есть вот как нажал, там что-то еще, все сразу практически. Ну там минимальное. Вот на компьютере капец какая-то идет. Я не понимаю почему. На компе реально идет прям вот разница. Да тут магия пустоты над ними постаралась, они вообще ебанутые стали. Блять, такая хрень. Видео буферизация пошла. Все, капец. А у тебя отблокер стоит? Скажите, пожалуйста. Нет, по-моему. Не стоял в этот раз ничего. Есть! Наебал систему. Вот сейчас идет где-то задержка, секунд 5 вот сейчас идет. О! Все, задержка пошла. Прямо вот зависает за изображение. Фарина. Ну это я на этом, на видео именно. Вот,
Компьютер. Так у меня есть большое зелье сильной воли. Да нахуй мне это зелье сильной воли? Мне надо отхилиться. Бухнул. Heal me, please. Ты смотри, блядь, молниями хуярит. Ёбаные жабы. Ну и чё? Нормально. Амфибии? Лягушки какие-то вообще. Дима, Лягушки душный ты капец просто. Главное Молоха завалить, он выше всех по левелу. И корона душнота компании достается Диме. Так, вы дайте роль этому молодому человеку. Диме-то сейчас там есть. Да, блять, нахуя? А, оглушили еще моего, да? Твари. А, и проклятие навесили. Сука. Подожди, сколько Helldiver всего? 19 гигов? Нет. А что мне пишет? А, это, наверное, первая эта установка, типа там. Потом еще догружаться будет. А, нет, нет, я умру. У вас всего двое? Да. Так тут, когда двое, типа, понимаешь, есть определенная... Определенный прикол, что, типа, берешь талант Одинокий Волк, да, и все статы x2, хп и прочее, типа, ну, и тебе и меньше бабок на двух тратить надо, типа, и зелек тебе больше достанется, и всего остального. Ну, логично, логично. Так, ладно. Ну, смотри. Вот, видишь, тебя кстати... смерть целых... Я пока не вижу, еще не загрузился. Вообще-то 12. Хера. Кто вы такие? Кто вы здесь забыли? Уважаемые люди, пожалуйста, простите меня, что я вас пытаюсь своим страшным голосом. Он сейчас будет меняться. Сейчас у меня будет голос работника морга. Нет, вот, безумие. Нет, ни хера. Ладно. Наебал. Ля ты крыса, а? Я не крыс. Картинка в тему, да? Та-дам. Так, надо сделать что-то, блядь, страшное. Вот обычный выстрел. Сколько отнимет? Оно. Плюс 80 к урону. Почти не отнял. Если выше? Нет, ни хера. Почти не отнял. Надо что-то сделать такое, чтобы его просто хлебало оторвало. Я, кажется, знаю, что. Ну, этот залп стрел, он неплохой. Ну, 500. Ладно. Нокдаун. Так, господа алкоголики, тунеянцы и прочие элементы. Олег, ты прости, я вот смотрю на то, что ты делаешь, у меня в голове почему-то сложилось такое дурацкое словосочетание. Книга Олега деструктивной наклонности. Блять, чего, я не знаю, просто прости. Ля ты крыса, а? Никого не понимает маленькую крыску. Так. Прыжок Феникса нет. Круговой удар! А я не восприимчив. А, блять, оглушили. Твары! Пропускаешь ход? Да, конечно, пропускаю.
Блять, еще возле воды стою, блять, пропускаю электричество, как электрик, блять, новичок. Так ты в воде стоишь, гений. Да я понимаю. Но а вот это нельзя мелкую жабу? Слушай, вот эту мелкую, которая прыгает сейчас в жабу, нельзя убить сразу? Ты видишь у нее сколько хп? Чтобы ее убить, надо 2 хода каких. Ну так не проще сразу ее ушатать, а потому что большую заниматься. Ты пока большую шатаешь... В смысле, я ж выпил зелье, чтобы, блядь... Там невосприимчивость ко всему. Вы охуели. А, я понял. Ладно, делаем иначе. Вруби. Олег. Ёбаный рот, вебку да. Еще. Давай. О, нам нужно убедиться, как ты там, откормился, не откормился. Сам обещал. Ладно. Так, тогда вот сюда чуть-чуть, оп. Хорош. Это Олег такой влазит, даже таким скрипом. А, я дебил. Поместился, Олег, прикинь? Чё вебка такая? Какая? Что за звуки скрипа такие? Я пошутил, что ты там будешь влазить со скрипом в вебку. Блин, реально. Это кресло. Бля. Якать ты жиробас, уже кресло дрищит. Нет, оно просто старое, как ты. Да, конечно. Давай, рассказывай сейчас. Да. Кресло старое. Нокдаун. Я тут вспомнил твое удостоверение, которое там ты еще молодой был. Такой додик стоит, молодой такой, уж торчат. Не додик. О, криты прошли. Так, тут. Ой, ебало. 3/4 камер, еще немного. А я говорю, скоро все, скоро вообще будем вебку на полэкрана ставить. Олег, ты бы знаешь что? Да ёбан... Вышел с воды. Твари. И тут я вышел с воды. Знаешь, все мы вышли из воды. А, оглушил. Да что ж такое? Сука. Молния. Нет, надо что-то менять. Нет, этот тип меня, тварь, подставил. Он типа, на мелководье колечко я не хочу доставать, я боюсь намочиться. Да, блядь, достаю кольцо, там, блядь, вылазит хуева туча, блядь, противников. Здорово, заебал, говорят. Слушай, а папа, ты лучником сможешь вот эту мелких лягушек отстреливать за 2 хода, да? Нет, там еще броня. А. Ты смотри, блядь, как они собак, блядь, приручили. Не вижу ничего. Я вижу пока только загрузку. Ебать, собаки опасные. И яйца клацан, и, блядь, еще и стрелу в задницу. Зубин дедочь, яйцем клац. Капец, реально с арбалетами, я сейчас только увидел. Да арбалеты-то еще такие. Ебать. Это что за гаубица Шнаузер, блин? Вообще, блин, задумка прикольная, хотя. Единственный вопрос, как они активируют эти... Ну, сейчас мы увидим, блядь. Так, ну что, дорогие мои. Всех зацепим. Нет, не всех. Слушай, сколько человек может быть в команде? 4. 4. Не хотел бы взять 3 именно? Нет, не будет баф делать, работать. Баф только минус... Да, баф только при минус 2 работает. 10-го левела. Деревянный тотем. Так, таран.
Что тут у вас? Давайте. Вот это. Вот видишь, броня, вот они сбивают сначала броню. Молодцы, ребятки. Да ты заебал со своими тотемами нести. А, видишь? Хуярит, будь здоров. Ага. Так, для начала. Для начала. Сосем фласку. Так, и что-то еще сделать. Надо сделать грязь. А грязью будет... Нет, граната 2. Это 2. А скушаю-ка я... Нет, не ногу. Сука, увечья еще навесил. Да опять ты свой тотем ебучий. Так. Чё тут? Обед. Большая фласка. Нет, не блиц. Смерч. Всех зацеплю. О, да. Шо, ребята, шо съебал? Блиц атак. А ну. Почему недопустимая цель? А, мимо еще? Блять, собаки более точные, чем люди. Ты в упор, блять, промазываешь, дебил. Так, слушай сюда, псина. Так, минус 1 псина. Да ты заебался своим. Так, сейчас я вам... Ярость. А ярость постоянно криты налаживает? Псина. Так, сутулая, ты следующий. Опять ваш тотем. Еще щитом по морде дал. Так. Так. Пину этого или этого? Да, этого. Я, блядь, еще... Вот когда я тебе доспехи пробью. Фух, слава богу, вы не трогаете мою лучницу. Так, лучница. 10 единиц здоровья восстановить. Так. Все равно надо будет что-то еще захавать. Восстанавливаем ХП. И в прыжке ломаем ему хлебало.
Этого Олега учит живот? Нет, такого быть не может. Поднять щиты? Да ты не щит поднял, ты пиздец, что поднял. Так, что тут у нас? Сверхновая? Ну давайте. Горите. Так. О, крит. Да не иди ты на меня, пожалуйста. Ля, он крыса, а. Но они сильные. Все-таки на левел они меня больше. Арбалетный болт в жопу тебе, блин, просто бодрит. Пощекотать, так сказать. Да я не урчу. Оп, магистр Идрис. Увечье. Херроп, конечно, сильный. Вискас где-то увидел и понеслось. Издеваешься? Оп, нокдаун. Нельзя двигаться, увечье. И срочно нужно поменять лук или арбалет. Сильные ребята. Так, магистр Талин. Высококачественная сущность тени. Собак ничего. Идрис. Блять. Вот вообще непомерная трата на вас. Я 8 фласок потратил на вас, а вы... You met me as a lone wolf, but did I ever tell you of my past in the Divine Order? Так надо еще зайти в город, этих минусануть. Что-то мне не нравится. И деньги у него забрать свои же. Блять, плати за проход. Так, мужик тут ловит рыбу. Ага, вот он там ловит рыбу. Пусть пока ловит. Я еще пока слабый. Еще один левел взять, и все, можно доставать его кольцо. Так, здесь явно что-то не так. You mentioned you were once part of the Divine Order. What was that like? But what happened? Why did you leave the Order? Trust me, today's Divine Order has nothing. You know, sacrifices had to be made during the war? Well, Lucian knew he needed to use Death Fog to eliminate... Let me guess. That it did. I was to hurry through the forests with a rift portal for the elves, but something went wrong. I was too late. The Death Fog... But you tried to save the elves. But why didn't Lucian wait? Так, хорошо. Ну тут, короче, в чем смысл? Есть один божественный тип. Люциан. Батя этого Александра. Которого я типа завалил, но он выжил. Вот. И они сражались с Черным Орденом. Блять. Ну, короче,
Ну, фанатиками, в общем. Они, опять же, тень пытались призвать в этот мир. Вот. И для борьбы с ними, с этим черным орденом, они туман смерти решили там в определенном месте разложить. Но там жили эльфы. Ну и там договорились, что должны были их эвакуировать. Вот именно я, вот этот вот мужик, должен был типа их спасти. Но вот этот сынишка Люциана пустил туман смерти раньше времени. И, короче, всех, практически всех эльфов тупо перехуярил. Вот. Я ушел из ордена, теперь пытаюсь понять, почему так произошло, а Люциан куда-то исчез, короче. А сынишка долбоёб. Опа. Женщина, это слишком низко. Почему вы забрались наверх? Блять, на меня гномы напали. Так, на меня напали гномики. Огненный хлыст, херраун. Привет. Ну что такое, лучник, не достаешь? Что тут у вас? Неплохо. А можно еще раз? Просто мобильность зашкаливает. Взял вот этих два таланта, все. Так, господа гномы, которые на меня напали. И нахера? Одержимый элементалист. Да с вас даже ничего не поиметь. Ну, у тебя же восприятие высокое. Найди какую-то зарытую полезную вещь. Оу. У них тут база была. Надо чекнуть. Whatever happened here? It was a massacre. Настоящая резня, да. Так, лежанки собираем. Их продать можно. Так, ну все, начинается лутер-шутер. Долго тебе еще скачивать, Толя? Так, миски, картошка. Ну, первая загрузка почти закончилась. Я чувствую, сейчас там еще, похоже, догружаться будет оставшееся. Ну, тут 70 гигабайт аж. Блин. Как мало. Так, мертвый гном.
Броня дробителя камней. Хера. Брони дает, конечно, она. Олег нашел мертвого гнома. Где-то обрадовалась эльфийка каннибал. У вас длинноухих нет совести, нет пива. Как мне нравится. Ты зачем ящик поломала, дура? Ладно, вскрываем. То есть я лез чисто из-за 57 монет золотых. Ладно, хуй с вами, золотые рыбки. Так, что тут телепорт откадешился? Так, грибы. Грибы это хорошо, грибы это надежно. Их можно те или иные зелья сделать. О, пейзаж, картина тоже на продажу. Все на продажу. Ебать ты завонялся, мертвый гном. Ключ. От чего ключ? А, наверное, от этого сундука, который я вскрыл. Ну ладно. Ну так было задумано мною. Так, о, а тут какая-то пещерка. Непримечательная, кстати, видишь? Иди своей дорогой, говорит мне дырка. The face of a dwarf appears from the shadows. Лицо You гнома notice a couple of появляется fresh из теней. scratches on his cheek, partially hidden by a... You got a problem with simple instructions, friend. Leave. Now. Don't know about no questions asked, but they'll be... Now leave. Don't you dare mention Her Majesty. The crew was fighting amongst themselves, tearing each other apart. They had these... Hell, maybe they were demons. I only managed to drag Valine in here before. I've never seen such slaughter. Best we could do was save ourselves and try to report back to Driftwood. I figured we'd hold tight for now. Just till we're sure. No point taking her... Now, I'll beg your pardon. Гномы, смелый народ, типа все дела. Я буду прятаться в дырке, пока не... О, ты уже запускаешь? Пробую. Я сейчас все равно играть не буду, скорее всего. Что-то мне спать охот прям пиздец. Потому что пока у горла, блядь, не бьет мозги, хоть усну сегодня. Прикольно. Оно. Может, кстати, получиться. Так, ты спускайся. А ты, моя хорошая. A fisherman. I was speaking to the wife's got a sentimental... A miss... No, I could... I'm not asking... А, я понял, тут надо этот. Все, есть медное кольцо. Назад возвращайся. Возвращайся назад. Петелки на позицию.
теперь ты... Так, теперь ты на высоте. Всю броню за ход снял. Так, супчика наебнуть. Блять. Ау. Что? Святая свобода. Ну точно, по мотиву звездного десанта прям. Хуя. Нет, я еще слабый тогда. Идея была хороша, но не слишком. Идея была хороша. Но не слишком. Текс. Лучник. Another Magister caravan. Persistent little flies. The dwarves do not seem to... Buzz back to your dunk. Tenacious little fellows, stupid and persistent. Куда ты рванула, дура? You will die. You will all die. Glory is you wriggling little worms. Жалкие черви. Так, ладно, все-таки пойду я на них.
Сегодня уже играть не буду. Чуть еще поспать честно. Давай, Олег, если что, завтра. Да, давай. Если не уснешь, то приходи, пойдем дальше вдвоем. Давай, да. Я сейчас может, смотри, если через полчаса нет, то тогда приду. Хорошо, давай. Давай. Так. Хорошо. Rubbish.
О. Хорош. Хорош. Doesn't it? Оглушающая стрела. Сила, ловкость, интеллект. А, вот что. Первая помощь. Не надо уже менять ему арбалет.
86 золотых, неплохо. Неплохо. You recall the eyes of the dwarves, black until death, when they faded to normal. You can't just use people like that. Whatever possessed them, we're gonna find it and teach. Согласен. Преподадим ему урок. Но в данный момент мы можем только... Полезли, текстуры взлетели. Ёперный блин. Ну и... Ну. Лампа Джейна. The enormous stone slab is covered with cryptic engravings, obscured in places by symbols radiate from the slab's central rune. But the central rune is stained black with 1,000 years' worth of blood. Походу это Джейн. Hey, look, a lamp. Lying at your feet is a strange lamp of ancient design. As you hunker down for a closer look, the lamp jerks slightly, almost imperceptibly. As you walk away, lying at your feet, as you hunker down for a closer look, the lamp jerks slightly, almost imperceptibly. A crab hiding in the sand underneath scurries away. The lamp doesn't move. You bring the rock... It feels good to breathe more clarity. Первое.
to none. Да ёлки-палки, да? I need aid. Да сколько ты лупить можешь? Пиздец, Джин, конечно. Злющий. Злющий Джин, это, блин, горе в семье. Надо будет потом туда вернуться. Тут еще, наверное, гнома. Так, ну что тут написано? Here lies Patrick, prophet. He perished in this place, predicting the downfall. The statue stands before you in silence. The statue is... А, ну. Hey, look, a lamp. Lying at your feet as you hunker down for a closer look, the lamp jerks slightly, almost imperceptibly. The lamp feels strangely... Heavy smoke spills out of the... Who summons... What? One of you? His face twists into a sneer. What's wrong, Godwoken? Did the Seven turn you... I should strike you down where you stand, God Taint. Because it would be a kindness. I've known the power you feel, the promises you were made. My God gave it all. Power, glory. Deep inside, you can feel your God stirring. It's recoiling, revolted. No wonder Zor's Stissa turned... Unworthy, she said. Unworthy to be divine. So she gave... What kind of a monster gives you that power only to strip it from you? To promise you will be the light of the world and then cast you into darkness? There's nothing mysterious about them. They promised power and then refused me my... The Void said I could have eternal power. And it delivered. I have power unlike it. It laughed as I was sealed away in that lamp. Be the light of the world, Godwoken, it said. Even so, it was more honest than your hellish Seven. I may be bound to that lamp, but I can still strike you down with a thought. Other fools will... And until then,
I am happy to do my bit to rid the world of one. The djinn hisses. Very well. You have. Do you wish for power, wealth, knowledge, or to see your enemies gone? Тут надо почитать. Желание. Желание силы. Another god. You have had your wish, God Woken. We are done here. Мародер. Ну и... Непонятно. Так, что тут у нас? Обмен знания легенд. Невезучесть, обмен, телекинез.
Так, а ну. Поля, площадь. Buying or selling? Buying or selling? Capital. Good luck to you. О, точность уклонения. Keeping it together, Bree. I'm all right. Hear ye! We You're just safe among executes Never just noblemen for insubordination! Smells worse over here than a dozen rotten eggs dropped in a vat of vinegar. Then don't come over. Not like you're buying anything. If I don't come visit your ton, who will? Wouldn't you like to know? Hear ye! Hear ye! If I order to march against the Empire! You're safe among friends. Never forget it. How you holding up? Not in any mood to talk about it. Bishop Alexander was slain by Satan! Culprits in alarm! Телосложение дела пирокинетика. Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget it. Smells worse over here than a dozen rotten eggs dropped in a vat of vinegar. Buying or selling? Not like you're buying anything. If I don't come visit your ton, who will? Мне надо этот арбалет. You're safe among friends. Divine order to march against the ancient empire! Hear ye! Hear ye! Bishop Alexander was slain by Satan! Так, все, теперь тебе можно нормальный You're арбалет safe дать. among friends. Never forget it. Smells worse over here than a dozen rotten eggs dropped in a vat of vinegar. Then don't come over. Not like you're buying anything. If I don't come visit your ton, who will? Queen Justinia Wouldn't you like to know? for insubordination! Ага. Keeping it together, Bree. I'm all right, as long as I don't think about it too much. Теперь You're теперь safe можно among делать friends. другие задания. Never forget it. Так, Лаган, статуя. Ну, можно чисто сходить с ведьмой пообщаться. Погнали.
Цезарский гриф. Так. Катализатор. Опа. Мишки. Здорово. Вы 13-го левела, вы меня пугаете. Так, перемещаемся в дюны. Stone Garden. Be welcome. The creature barely knows. Взломать можем. А чё ты? Ну, правильно, шарим по кладбищу. Все как положено. Human graves. Let's hope none are earmarked for me. I found something. О, хорошо. Надо выкопать. Look out. I see a trap nearby. Careful now. That's a trap. The name upon the old grave marker can no longer be made out. The lizard hums tuneless. 10 spans under, humans slept. 10. She looks to your left with one eye. It helps me remember whether sometimes they don't stay where I put them. That's okay. Нормально, у тебя трупы бегают, а ты... Это нормально. Ебать, у тебя понятие нормальности. She smiles at you with the innocence of a newborn.
The hum still. Keeping watch. Tending. She returns to her humming. She flinches as No. her humming fades. The eerie silence lasts for several seconds. Riker might get mad. He doesn't like it when someone touches. She shivers and... Powerful sorcerer. Lives here, right in the garden. He can take the you. She points at her... The servants. They got nothing up there. Riker has it all now. They need to be freed. Only way. Kill the servants. So lost. Chained by sorcerer. The ensuing... Хорошо. Here lies Phylan Surrey, whose family's generous patronage helped build these burial grounds, and who refused to be buried in the Surrey crypt. Here lies Victor Flynn, a life story cut short here. There's no body here, only a pile of rocks. Думаешь, ты умнее всех, да? Решил меня раскопать и посмотреть, не найдется ли монетки другой на моем гниющем тропе? Или, может, гроб возьмешь в оплату долга? Глупец. Да скорее камни прольются медом, чем ты получишь от меня хотя бы грош. Флины могут простить милостыню, могут играть в кости, но Флины никогда не возвращают долги. Что же до этого, Флина, пока ты роешься в грязной могиле, я уже стащил то, что было твое, а стало мое. Где-то проигрываешь, где-то выигрываешь, друг мой. Если, конечно, тебе не хватило смекалки изобразить собственную смерть, только тогда ты выигрываешь, Виктор. Faked his own death, did he? That's one way to avoid debtor's prison. А он молодец, он хорош. Above, look at all these bones. Ебать, сколько I've черепов. spotted something. Still sounds stuck. Must be more to it. What's this? Success. It's shut tight.
The door! It's shut tight. Ну и... А тут еще какой-то секретик должен быть. Oh, it's shut tight. It's shut tight. It's shut tight. It's shut tight. Интересно. Ну, пока давайте уйдем отсюда. Пока сложно что-то говорить. А тут все в кровавых пятнах. Are resplendent with polished ivory, heavy but well made. The air around you glows with sudden heat. Specks of dig, work, deeper. As the memory fades, ghost. I see you. You have the strength I've been looking for. Patience. You must prove yourself. Find where the archaeologist cut into the earth. I will. The voice vanishes, but the bone-deep longing, a terrible chill pervades the air as the ashen vision fades. Ну что ж за сапожки я достал?
А, пожиратели. Найди путешественника, пожалуйста, дракона костью, убей его, соберись в спрячь так, чтобы я позже смог их найти. Что-нибудь и разбор, который твой жалкий. У Мишка не в силах. А, Райкер искал эти сапоги. Is that? Let's see what spirits want this garden. The spirit ignores your presence, busy as it is resisting the pull of another, the ancestor tree, trying to take its source. All you feel... The spirit ignores your presence, busy... The spirit ignores your presence. The spirit of a dwarf frowns at you. I don't hear any pickaxes! We can't be wasting time! Haven't you seen the excavation site? The site's close. It has to be. This... At first glance, the spirit seems much like its host, hollow, detached, yet in its eyes the spirit nods, and its face grows even more to... The spirit's as haunted as the graveyard it roams. What's this? I found something. The plinth of the statue bears... The statue wrote... The sculpt. The sculpt. You cringe at the sound of stone. The headless statue looms over you. Its plinth... What's this? You there! Help me, please! Some thoughtless fool buried me in this grave to be left as fodder for the eternal fire burns in the lizard quarter of the cemetery. I beg you. I should have known your kind. These must be the remains of that lizard spirit, just as he said. Мухомор. Мертвые гномы. А у вас котлеаны. Неплохой улов. It's not a silent monk,
but it seems just as blank. Открыто, хорошо. Crude and cultured, both at once. The dwarven dead, left to the birds to pick apart. The eagle glowers at you with one baleful eye, keeping the other eye firmly... You dare touch Master's gifts. No invitation. Ищем дальше. Бошку статуи я нашел. As beautiful as always. If unwilling to whisk me away, this part is gated off from the rest. Whoever is buried here must have been important. Here rests the elven hero Halla. He served Lucian the Divine with great vigor and defended the farmers who feed Reaper's Coast against pit. Here rests... Here rests the lizard here. Suddenly, the earth churns and... Godwoken! You must fall! You must fall. Let your... The Covenant... Feel, Godwoken! Ready. These graves shall be yours now, Godwoken. Die, Godwoken! Your end will Так, be все, мне our надо спать, покеда. Давай, спокойной ночи. Так. Ну что-то я тут не туда полез, походу. You! Help! I'm down here! A mind of this magnitude shouldn't be cursed to live like... Don't worry. There's...
Давай, попробуй вытворить только что-нибудь такое. The skeleton tries to brush the dirt from his clattering bones, then frowns. The moistest bit... Thanks. You're probably looking for a reward, but I haven't got much. He pokes a finger against... I'm a bit of a philosopher, you see. Not much else to be, what with all that thinking time. Oh, but I don't just go around giving knowledge. The skeleton pauses and sighs. A soul bond will settle it. A battle of wits. Then the cosmos itself will decide who can better face the truth. But I'm sure you'll be just fine. Oh, it's easy. We link up souls and share our innermost beliefs. The loser, well... Battle is dangerous, is it not? Oh, how fun. You reach for the ribbon. All right, mister. Deep thought. First up, our purpose. His jaws clack together in a show of self-assurance. You question your response. You poor, precious, pathetic thing. Let's see if you can do better this time. Tell me, I say no. The gods guide our every move. I dare you to outsmart me now. How could I have been... Well... The skeleton hangs... Is there a difference between right and wrong? The truth is that there is not. Only action and... You feel the bond break between your finger and the skeleton. You pull in and out, rips through your mind, soul, and body. Such a pity. Skeleton. The loser. Oh, you reach. All right. His jaws clack together in a show of self-assurance. You question your... Let's see. I say no. The gods guide our every move. I dare you to outsmart me now. There seems to be no escaping this weird bond, short of breaking off your own finger. The skeleton tries to thank. He pokes a finger. I'm a bit of a philosopher. I don't blame you. Сейчас с тобой пообщаемся, но позже. Для тех, где руки ангела. The headless statue looms over you. It's...
Within the stone garden's walls, peace be thy immortal fortune. Relieved of toil, Did you free of expect a needle? indignity, Did you until thou expect a art needle? called to serve. Яйца. The dog growls and bares its teeth at you in a wide, unsettling grin. You swear you see a worm emerge. The dog growls and slobber drips from the dog's bared fangs. The dog growls and Come closer. I dare you. He sniffs. He's I am death. There's no defying me. The dog's growls into. Do not mock me. You know what lies beneath. But I will not allow you another step closer, human. Can has already laid claim to it. Ha! She calls herself master. I call her minion. Whatever name you choose. The dog raises its head to the necrotic troll. You are summoned. Хера. Зашел на кладбище, называется. Ну нахер. Быстро меня разделывают тут. As you reach to push. A little sorcerer, come to play. You are a sorcerer, are you not? Perhaps even God-woken. Tell me true, now. Silence greets your answer. In the distance, you hear the screech of an eagle. Worryingly closer. Enter. The face melts. Only a madman would build a mansion on the edge of a graveyard. The creature warns you away with a throat melting.
I hear something scurrying around. The turtle looks up at you. Slowly, it looks down. Lucky in life. She lets loose a... Rory, the rat. He's grace. I'm gruel. If only I could keep up. I could grow sweet. I like bees. Oh, how kind. Nectar? Oh. She grins at her own joke. It takes a good minute for her mouth to reach a full... Ага. Ага. You, apple tater cheese. The rat's tail twists and untwists. Food. No time, need food. Hungry cheeseberry. The rat vacuums up your scent. Cheese food, fruit food. No time, need food. The rat's tail twists. Food. Can't talk, hungry. The rat's tail twists. Food, food, food.
finally come out of used to be the Riker now. Nice guy. I like. Made the soil so. Есть. Свел черепаху и крысу. Сводник старый. Death prowls above. The creature warns you away with a throat. The creature warns you away. The servant's guttural. Сердце. Невидимость. Истощение он на меня навесил. Вар. Ну ладно. А ты задрал. Prepare yourself. Хорош.
А что ты нашла? Накование что-то нажимается. You look up to the point. Contentious cur! Thou wouldst dare prance and gallivant about without a summons? Get thee gone! You come up empty. Perhaps This is what river... the painted man. You look up to the... Thou hast neither 3 ticks nor... You locate a hidden key behind the... You dare... The man in the painting huffed. Fop doodle... Good find. This door is locked tight, but there's a peering in you can barely see as your vision is limited by a cobweb draped across. If you think the master loves you more than he loves me, then Dot, you're a bigger... Master's the master. Master knows the dog is better than the cat. Master says good dog. Master says... The cat gives the dog a long, languid look of carefully disguised contempt. Then... Settle an argument for us. Dog's body here thinks that because the master is great, I, on the other hand, know full well that it's the master's admiration for my general bearing, demeanour... Master loves his dog. Master thinks his... You're a moron. No, I'm not. See what I'm dealing with? Come on, settle the argument. Tell him he's wrong. Told you. Yeah, I ain't buying. Sell me on it. Nah, it's nothing. You think I'm gorgeous. Madness within, madness without. Теперь пробуем взломать.
Нейтрализация, объект пробужденный, хозяин волк. This door is locked tight, but there's a sliding hatch at ankle height. Peering in, you can... The spider spindles right up to you, her long, long legs tickling the sandy floor. A malevolent intelligence gleams forth from... Getting your mucky little boots in all the wrong places. Did that overriker toss you upstairs, darling? Has he grown weary of milking my venom is very... Oh, precious. Then you are known just like... Her laugh is blood-curdling. You have time for a little story, then? With nobody here but us stuck long, long ago. Many years before you were born, my little brood pudding. I was born in a... Barely anything do I remember of these days. Hearing all from deep within an egg. Seeing only through the filmy of that feeling. Oh, so familiar. Echoes within me now. I was quite enjoying our little chat, but nature... A trade, you say, Pop? Let Mama see what you have to offer. Tender. Juicy. The spider smacks her mandibles together, making grotesque chewing sounds as she swallows bits. In return for your generous offering to your queen, I will tell you a little secret about the one downstairs. He accepted it, forget it. He used to love me. He used to worship my spinner. Well, sweet little Summerberry. You see how he builds his army? Now I build my own army. Someday he'll walk in here. Maybe, Angel. Bring me 3 more hunks of meat for my princelings, my sweet, my precious. Let's see, my darling, my little cherry blossom. The spider gathers the limbs beneath her enormous abdomen and... For you, some spider silk gloves. These are spun by your very own queen for your... Now go. My stomach rumbles and craves to nibble on your... Ну что, она мне за перчатки дала? Паучья перчатка.
А ну. Слуга в маске. Где-то в игре кто-то постучал. A visitor? Such a rare... The elf tilts his head backwards. Call me Riker, and I shall call you Ifan, yes? Such fortune that of... Why, the stories are legendary, my good man. As you must have known of me from Lupine Tales, so do I know of you. I suspect you know yourself by yet another name, however. God will... Oh, Ifan, your reputation surely precedes... I also see you are not... He presses a slender forefinger against his... I'm not a generous man, but I could give you what you seek if you offer something in return. Let's not be so secretive, my good fellow. You're dying to show off those smoldering... I can help you with that. I can share my bond with the source with you, fill your well to the brim, make you a... You must go to the Black Pits. There's a cavern there. In it, you'll find a stone tub. He points to the location. Bring it to... Dizziness. It lasts just a moment, but long enough for you to feel Ralik's presence. You hear no words, yet the episode passes. Riker is peering at you intently. He awaits your reply. Oh. But heading to the Black Pits would mean tangling with more magisters. And there's such an... It's a miracle of the ancients. Priceless, really. And I won't bore you with further detail. Suffice it to say, it is safer in my hands than in theirs. A promise you'd best. Riker bows his head deep. Then you'll have the power you seek, if not the power that trumps it. There will always... Now, please, don't let me keep you. Tarquin. Ah, that must be the... There are some types, deceitful types, that don't deserve to be among a place of such... He turns the back of his hand toward... Do be sure to see yourself out. Such dreamy prose. I could get lost in it. The servant emits a... The creature warns you away. The servant's gut... Lucky find.
Забираем все. Only then are you among the free. The dusty staircase leads to another, straining and grunting. Your strength just about... He speaks only when the silence is loudest. Only the well-lit path is devoid of peril. Эшафоту. Ладно, ясней. Рой москитов.
holding up? Buying or selling? Capital. Good luck to you. Что с тобой поторговать? Together, breathe. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget. Hear ye! Hear ye! Queen Justinia executes 24 noblemen for insubordination. Your fish stinks of the void. What kind of rat would sell such filth? The kind that don't fancy starving along with the rest of this town. It's all well and good for you with your rations. We've got to take what we can get. Keep talking, dwarf, and you'll end up eating sawdust from a cell floor. Ah. Divine order to march against the ancient empire! Keeping it together, breathe. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget. Bishop Alexander was slain by Satan! How Keeping it together, breathe. I'm all right, as long as I don't think about it too much. You're safe among friends. Never forget. executes 24 noblemen for insubordination! Keeping it together, breathe. I'm all right, as long as Конец диалога. you're safe among friends. Never forget. Bellwether, I need those reports. Right away. Надо тоже уже собираться спать. Let it be known henceforth to each and every subject here and every, in the absence of our beloved Alexander, Bishop Divine, slain with malice as were let fly by the perfidious lizards of the ancient empire, the divine order of Lucian is now led by his son Dallas, Hammer of the Divine, saviour of the source. The Hammer shall take counsel from her most trusted. Hail to the Hammer! 7. Cut off a demon's head, and an archdemon rises from the bloody stomach. Typical. Demon Schmeeman. We'll make short work of her. Eventually. I have to stop these disappearances. My career is at stake. Well, there's a fun face. Byron and I are patching up before we head home. Hope you stay out of trouble now. Right away. I'm watching you, stranger. That's Magister business. Keep your nose.
passion's unblinking eye. The Magister turns to you with a scowl. He already... What? Look around. Would you be happy stuck guarding this bloody... The new leadership ought to learn to respect its veterans. We're the ones who uphold the rule of law, not white ponces like Raymond and Jonathan. A sly smile. Aye, and sooner than you might think, if the rumours are true. Let's just say, there's other places where I'd be appreciated more. Who asked you? You're not even supposed to be down here. The Magister glanced. This isn't the divine order I signed up. Good find. Так, розыск колдунов Истока. Мордус. Райкер. Ханнак. Альмира. Сахейла. Да, неплохо. Good find. Under lock and key. Surrounded by incompetence. I deserve a better posting. The Magister startles, realizing... What do you want? You can't just come in here as you please. There's Magisters missing. I'm trying to conduct a bloody investigation. Get yourself together. We still have cells for you to be thrown into. Now answer me, why are you here? Well, mind your bloody step in future. I've an investigation to carry out. He's a deviant named Higba, a grubby little tinkerer with a criminal mind.
Some of my magisters have vanished from Driftwood lately, and I'm sick. The fiend's greed gave him away. He was peddling items that hardly. By all accounts, he seemed like just another money-grubbing nobody. He must have caught my magister. No matter, he'll face justice either way. If you catch sight of that dog, well, do you know anything? Stop wasting my time then. Leaving my side for a while longer yet. But Ma... Belson, my inkwell is Of course, dry. sir. Fetch me some more. Right away. Come on. Надо лучше закругляться. Пока-пока.